Festival ពិធីបុណ្យ បុណ្យអុំទូក បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ បុណ្យចូលឆ្នាំ បុណ្យសមុទ្រ Celebrate ប្រារព្ធពិធី Driver កត្តាជំរុញ Custom ទំនៀមទម្លាប់ Coincide កើតឡើង ឬធ្វើឲ្យកើតឡើងស្របពេលគ្នា Blossom ផ្ការបស់ដើមឈើ មុនវាចេញជាផ្លែ To immerse oneself in ចូលរួម To take part in ចូលរួម Authentic ពិតមិនមែនចម្លងពីគេ មិនក្លែងក្លាយ Souvenir វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ Transportation មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ តាក់ស៊ី ឡានក្រុង ម៉ូតូកង់3 Audience អ្នកទស្សនាទស្សនិកជន In person ដោយផ្ទាល់ In this way តាមវិធីនេះដូច្នេះ Firework កាំជ្រួច A country's image មុខមាត់របស់ប្រទេស Turn into ប្រែទៅជាคล้ายទៅជា Preserve អភិរក្សរក្សាបាន National festivals and their influence on tourism ពិធីបុណ្យជាតិនិងឥទ្ធិពលរបស់វាមកលើវិស័យទេសចរណ៍ National festivals are not only important cultural events, but also powerful drivers of tourism. ពិធីបុណ្យជាតិមិនត្រឹមតែជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏សំខាន់ប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជាកត្តាជំរុញទេសចរណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលផងដែរ When a country celebrates its traditional or national holidays, នៅពេលដែលប្រទេសមួយប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណីឬបុណ្យជាតិរបស់ខ្លួន it attracts visitors who want to experience the music, food, and customs that make these events unique. វាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ស្គាល់តន្ត្រី អាហារ និងទំនៀមទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះប្លែកៗពីគ្នា In this way, national festivals play a key role in promoting tourism and supporting the economy. ដូច្នេះពិធីបុណ្យជាតិដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍និងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ច One major influence of national festivals on tourism is the attraction of international visitors. ឥទ្ធិពលដ៏ចម្បងមួយនៃពិធីបុណ្យជាតិមកលើវិស័យទេសចរណ៍គឺការទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិ Tourists from different parts of the world often plan their trips to coincide with special celebrations. អ្នកទេសចរមកពីផ្នែកផ្សេងៗនៃពិភពលោករមែងរៀបចំផែនការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេឲ្យស្របពេលជាមួយនឹងការប្រារព្ធពិធីពិសេសៗ For example, people travel to India to see the bright colors of Diwali, Festival of Lights, ឧទាហរណ៍មនុស្សធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីមើលពន្លឺភ្លើងចិញ្ចាញៗនៃពិធីបុណ្យ Diwali ពិធីបុណ្យនៃពន្លឺ to Brazil to enjoy parades, dances, and music during Rio Carnival, ទៅប្រទេសប្រេស៊ីល
ដើម្បីកំសាន្តសប្បាយនឹងក្បួនដង្ហារបាំនិងតន្ត្រីនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Rio Or to Japan during Hanami Festival to see the beauty of cherry blossoms, sakura. ឬទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Hanami ដើម្បីមើលសម្រស់ផ្កា Sakura These events allow visitors to immerse themselves in authentic cultural experiences, which they cannot find elsewhere. ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរទទួលបានបទពិសោធន៍វប្បធម៌ពិតៗដែលពួកគេមិនអាចរកបាននៅកន្លែងផ្សេង National festivals also benefit local tourism. ពិធីបុណ្យជាតិក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យទេសចរក្នុងស្រុកផងដែរ People within the country often travel from one region to another to take part in traditional celebrations. ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឧស្សាហ៍ធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណី For example, in Cambodia, the water festival, Bon Am Tuk, draws hundreds of thousands of visitors from different provinces to the capital, Phnom Penh. ឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាពិធីបុណ្យអុំទូកបានតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររាប់សែននាក់មកពីខេត្តផ្សេងៗមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ to watch the boat races and enjoy the festive atmosphere. ដើម្បីទស្សនាការប្រណាំងទូកនិងកម្សាន្តសប្បាយនឹងបរិយាកាសពិធីបុណ្យ This movement creates demand for transportation, hotels, restaurants, and souvenirs. ការធ្វើដំណើរនេះបង្កើតឲ្យមានតម្រូវការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ As a result, businesses grow and local communities receive more income. ជាលទ្ធផលអាជីវកម្មនានារីកចម្រើនហើយសហគមន៍មូលដ្ឋានទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើន Festivals also give small businesses, artisans, and performers an opportunity to showcase their skills to a wider audience. ពិធីបុណ្យជាតិក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចសិប្បករនិងអ្នកសម្ដែងបានបង្ហាញជំនាញរបស់ពួកគេទៅកាន់ទស្សនិកជនកាន់តែទូលំទូលាយផងដែរ Furthermore, national festivals help build a positive image of a country. ជាងនេះទៅទៀតពិធីបុណ្យជាតិជួយកសាងមុខមាត់ជាវិជ្ជមានរបស់ប្រទេស When tourists enjoy their experience, they often share photos, videos, and stories with friends and family, both in person and on social media. នៅពេលដែលភ្ញៀវទេសចររីករាយនឹងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេតែងតែចែករំលែករូបថតវីដេអូនិងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារទាំងដោយផ្ទាល់និងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម This creates more interest in the country and encourages others to visit in the future. នេះបង្កើតឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនមកលើប្រទេសនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរផ្សេងទៀតឲ្យមកទស្សនានាពេលខាងមុខ For instance, videos of the Chinese New Year celebrations with dragon dances and fireworks ជាឧទាហរណ៍វីដេអូនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនជាមួយនឹងរបាំនាគនិងកាំជ្រួត spread widely online and inspire many to visit China or Chinatowns around the world.
បានរីករាលដាលយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងជំរុញឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៅទស្សនាប្រទេសចិនឬតំបន់ Chinatown នៅជុំវិញពិភពលោក In this way, festivals not only provide short-term economic benefits, but also long-term growth for the tourism sector. ដូច្នេះពិធីបុណ្យជាតិមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍រីកចម្រើនរយៈពេលវែងផងដែរ In conclusion, national festivals have a strong influence on tourism. សរុបមកពិធីបុណ្យជាតិមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យទេសចរណ៍ They attract both international and local visitors, boost the economy, and promote a country's image around the world. វាទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោក Examples like Diwali, Rio Carnival, Hanami, Bonam Tuk, and Chinese New Year ឧទាហរណ៍ដូចជាបុណ្យឌីវ៉ាលីបុណ្យរីយ៉ូបុណ្យហាណាមីបុណ្យអុំទូកនិងបុណ្យចូលឆ្នាំចិន show how culture and celebration can turn into opportunities for tourism growth. បង្ហាញឲ្យឃើញថាវប្បធម៌និងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិអាចប្រែក្លាយទៅជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យវិស័យទេសចរណ៍រីកចម្រើន By celebrating and promoting their festivals, nations can preserve culture while also opening doors to greater opportunities in tourism. តាមរយៈការប្រារព្ធនិងផ្សព្វផ្សាយពិធីបុណ្យជាតិប្រជាជាតិនីមួយៗអាចរក្សាបាននូវវប្បធម៌របស់ខ្លួនស្របពេលដែលខ្លួនអាចបើកទ្វារទទួលយកឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ National festivals and their influence on tourism. National festivals are not only important cultural events, but also powerful drivers of tourism. When a country celebrates its traditional or national holidays, it attracts visitors who want to experience the music, food, and customs that make these events unique. In this way, national festivals play a key role in promoting tourism and supporting the economy. One major influence of national festivals on tourism is the attraction of international visitors. Tourists from different parts of the world often plan their trips to coincide with special celebrations. For example, people travel to India to see the bright colors of Diwali, Festival of Lights, to Brazil to enjoy parades, dances, and music during Rio Carnival, or to Japan during Hanami Festival to see the beauty of cherry blossoms, sakura. These events allow visitors to immerse themselves in authentic cultural experiences, which they cannot find elsewhere. National festivals also benefit local tourism. People within the country often travel from one region to another to take part in traditional celebrations. For example, in Cambodia, the water festival, Bon Am Tuk, draws hundreds of thousands of visitors from different provinces to the capital, Phnom Penh, to watch the boat races and enjoy the festive atmosphere. This movement creates demand for transportation, hotels, restaurants, and souvenirs. As a result, businesses grow and local communities receive more income. Festivals also give small businesses, artisans, and performers an opportunity to showcase their skills to a wider audience. Furthermore, national festivals help build a positive image of a country. When tourists enjoy their experience, they often share photos, videos, and stories with friends and family, both in person and on social media.
This creates more interest in the country and encourages others to visit in the future. For instance, videos of the Chinese New Year celebrations with dragon dances and fireworks spread widely online and inspire many to visit China or Chinatowns around the world. In this way, festivals not only provide short-term economic benefits, but also long-term growth for the tourism sector. In conclusion, national festivals have a strong influence on tourism. They attract both international and local visitors, boost the economy, and promote a country's image around the world. Examples like Diwali, Rio Carnival, Hanami, Bonam Tok, and Chinese New Year show how culture and celebration can turn into opportunities for tourism growth. By celebrating and promoting their festivals, nations can preserve culture while also opening doors to greater opportunities in tourism.